by giving money, ma-replace yung ating absence. Yes. Diba? Yes. That's a wrong impression. That's a very wrong impression. Itinan nyo na lang yung nandoon sa kanila, yung walang pera, walang pera, nag-handle doon sa pamilya, kahit wala silang perang binibigay, and yet they're very, very close. Because of what? Of distance. Wala naman tayong, hindi ibig sabihin na because marami tayong binibigay, and therefore, okay na tayo sa kanila. Maraming factors yan. Marami. Hi guys, good morning. We're very early for the next. Yeah. Feel good about being needed. Ito din. Yeah. Any comment on that? Feel good about being needed. Naintindihan niya? Hindi. Sino hindi nakaintindi? Anong naintindihan mo dyan? Yung feel good lang. Feel good about yourself. Yung para bang, ay, nakapagpadala ako ng 2 box doon sa Pilipinas. Ano pa yun? Super pregnant pa na box, no? Super pregnant. Yung 2 times pa kasi pregnant na eh, box. So, at saka lahat ng mga feeling mo na needed nila yung mga items na sa loob ng box na yun. And then, this happened to my family. Sabi, hala yung mga damit, na ano galing dito, hala, sige, pasok dyan. Pagdating nun sa Pilipinas, auntie, siguro mas maganda ito sa ating mga kapitbahay, auntie. Kawawa, si Apoy, auntie, walang damit. Sabi ko, naloko na. That means, you define what their needs are. At saka ano yung gusto nila. Yung mga damit na pinili mo sa Putaraya, for example, yung fashion, yung fashion, yung mga bata ng mga girls, naku si mama, okray ang kanyang fashion. Yeah? Parang manay ako ditis. So, hindi ito pwedeng susuotin ko doon sa pagpunta ng school for some, iba yung feeling nila. So, feeling natin na nakapagpadala tayo ng super preggy na jumbo box. Pero, yung hindi yung sapat, hindi yun ang kanilang. Yes. Pero sa atin, feeling natin, feel good feeling, no? Feel good. That, nakapagpadala tayo doon. At saka, kung tawag nito, kung nag-aaway-aaway kayo sa siblings, yung mga kapatid niyo, hoy, binigyan kita ng ganito, ganyan-ganyan, di ba? Lumalabas yan. Lumalabas minsan sa ating statement, sa ating narrative. Sa akin, okay. Nakuwenta. Ako, hindi ako nakuwenta. Binigay ko, bigay na yan. Ano sa akin yun. Pero sila, pag nakapagbigay sa akin, pag nagbibigay, yan, ano na ako pa. Sa akin, sabihin, chocolate. Sabi, ito lang. Yun lang. Yan ang masakit ko. Sabi ko, flat tops. Curly tops. Galing Manila. Galing sa Manila yan. Hindi galing sa barrio. So, important na rin eh. Diba? Kasi, si Bayan Dagat. So, yung feel good na style natin, but try to get rid of that. Consider being selfless a good virtue to the detriment of their health and well-being. Parang, you understand the word selfless? What is selfless? What is selfless? Julie?
Parang ano, ibig sabihin, parang lahat na lang binibigay mo sa, hindi mo na inintindi yung sarili mo. Super bright si Judy, no? Parang hindi mo na iniintindi yung sarili mo, hala, bigay ka na lang ng bigay. Because feel good na eh, nagbibigay ka lagi eh. No? Being selfish, parang hindi mo na iniintindi yung sarili mo. At saka yung well-being mo, bigay ka na lang ng bigay. Akala mo yung body mo is 25 years old, hindi mag-i-increase sa ating age. Forever 25, di ba? Ito na yung mo din. Yeah. The word martyr or heroine is a recognized psychological pattern. It's marked by self-sacrifice and service to others at your own expense. Alam natin yung martyr, di ba? Yeah. Si Rizal at saka si Andres Bonifacio lang ang martyr eh. Yes. Pero sa ganang atin, dapat huwag na tayong maging martyr. Yeah? Identifying martyr traits and tendencies can prevent burnout. Naintindihan natin ang burnout, diba? And stress on your relationships. Minimizing accomplishments, that means, kasi yung naging selfless na tayo all the time, ang iniintindi na lang natin sila. Hindi yung sarili natin na meron tayong limitasyon, psychologically, physically. So somehow, na-minimize yung accomplishments and yung feeling na hero tayo sa ating community at sa ating pamilya. At gusto rin natin na yung pamilya natin tinitignan tayo as hero. Diba? Mahirap. Mahirap talaga. And also, when we say you have the martyr complex, you do not have or you lack of self-care. Hindi mo tinitinan yung sarili mo. Ibang tao lang lagi o yung pamilya. Having unrealistic value. Unrealistic na, kahit pa mag-ulan niya ng gold, kahit may talyon bar pa yan ilang tunilada, hindi pa rin yan mangyayari. Kasi we are about human beings, we have different perception, we have different interests and so on. Now, I want you to do this in your own, seats. You have to do this simple exercise. What are your topmost challenges in life that weighs you down? What or who usually causes these challenges or your stresses in life? Imagine yourself. This is an exercise when you see that you are carrying those heavy loads and you feel the weight of the heavy load while walking, and sometimes you want to give up. Then you meet one of your family or friends who usually supports, and you are so happy to see this person, and she or he offered to carry some of your load and walked with you. You feel so grateful, and you both walked towards the beach. You remembered happy moments together. You heard the sound of the waves. Can you imagine as I'm reading this? Yes. Then another family or friend came to also help you carry more of your load. You all started walking together by the beach. Now you feel lighter and lighter. You all feel happy, laughing with each other, and you all walk comfortably by the beach. You can feel the sand by your feet, the wind blowing, and hear the waves by your side. And now you feel how it's being helpful, hopeful, and refreshed. So this kind of exercise, somehow, we are just sitting here and reading the text, but
you imagine yourself having someone or someone with you who actually carries your burden as well, not just you by your lonesome. So how do we feel? How do we feel going about it? Now let's go to just to identify. Maybe because for lack of time, I just each table perhaps we identify or choose one to just share what are your challenges, what are some of the stresses in your life, and how do you go about it. Yung mga problema na kinikerry ninyo, heavy, very heavy burden, and what do you do, how do you go about it. Yeah? And we start with this. Maybe any one of you here na pwede mag-share. Ano yung mga challenges ninyo or yung mga burden? And how do you go about it? Remember, we are in the discussion of self-care. Siguro po ang na-experience ko dito yung nagkasakit po ako dito. Nagka-anemia ako. Akala ko po hindi ko na po makakaya yun. Pero sa lakas ng loob at na-share ko naman sa pamilya ko at sa amo ko yung pagkasakit ko dito. Salamat sa Panginoon kasi tinulungan naman ako ng amo ko na ipagamot. So, yun po yung na-experience ko dito talaga na parang hindi ko kaya na yun po. Tulog na lang panalangin at sa lakas na rin po ng loob. Yun po. What did you do in order to really... Nag-think positive na lang po ako, Dok. when you say think positive, what Na makakaya ko po ito na ma-overcome ko yun. Nag-think positive na lang po na makakaya ko na mga ganun po. When you say think positive, ano yung ano yun? Yung kakayanin kahit na nagkakasakit ka na kahit na may sakit ka na nakakapagtrabaho ka pa rin po na No choice. Laban lang, laban. Usus ko parang ganun po. Kasi iniisip ko na lang po yung pamilya ko doon sa Pilipinas na kailangan nila rin ako. At kailangan ko rin magampanan yung pangangailangan nila doon. Parang ganun po. Yun lang, think positive. What are other steps or strategies? Ginawa mo? Psychological yun, di ba? Na think positive. Yes. Sinabi ko na sa Panalangin sa na kailangan ko mag-alagaan yung sarili ko, Dok, na kung may karamdaman ako, kailangan ko rin hindi ko lang inikupan sa loob ko hindi yung sarili ko lang ang kwan. Isinare ko rin po para matulungan ako ng iba, parang ganun po, Dok. Meron ba tayong mga sa atin dito na medyo similar sa kanyang experience? Yes, I did. Yeah, my greatest challenges here is when Nagkaroon ako ng early signs of osteoarthritis last March. And then so, oh my goodness, how to work like this. Kasi hindi talaga ako makalakad dito. Ano yung sakit na yun? Early signs of osteoarthritis. Saan ko? arthritis. Osteoarthritis? Arthritis. Spine. Finding niya ng doctor. Hindi pa, ma'am. Tapos, sinare ko na sa amo ko. Because, ma'am, how I do my work still very painful kasi kailangan kong habulin yung alaga ko.
So then my boss says, so we need for X-ray. So I bring my feet to the X-ray. And then, ganyan, early signs of osteoarthritis. Tapos umuwi din pa din ako, hindi talaga ako makalakad na nakakaiyak, naiiyak na ako. And then, natabi ako, na-meet ko yung isang Pilipina. Tapos sinare din na, oh, ganyan din ako. Sige, meron akong bandage yung pangano dito. Tapos binigay na yun. Tapos ginamit ko, medyo okay naman. Tapos, ganun, nag-order yung amo ko ng food supplement. Ininom ko, medyo okay. Hanggang ngayon, meron pa rin sakit, pero at least kaya ko pang magtrabaho. So, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin magtrabaho. Pero walang doctor's prescription? Pumunta ka ba sa doktor para... Yes po, ma'am. Ang sinasabi, punta pa ako sa yung mga specialist ng bone, pero hindi naman ako dinala ng amo ko. Sabi ko, sige lang, kaya ko naman. Ganun po. May sokso ngayon, mama. Di ba may sokso ngayon? Pwede mo mai-avail yun na. Pag kailangan. Oo daw yung insurance yun. Oo, Pero, yung sokso. ewan ko kung cover up yun, yung sakit na ganito. Kung cover up ng sokso, oo, meron yun. Teka, yung amo mo Malaysia? Opo. Yes, ma'am. May sokso ka na ba? Meron po, ma'am. Sigurado ka? Yes, ma'am. Binigay ng amo mo doon, nag-open ng account ng amo mo sa'yo. Opo, ma'am. Nakita mo yung papel? Yes, ma'am. So you can avail of that actually. Pero parang pag sinasabi ko sa amo ko, parang hindi dyan. Parang Yung igagastos ang amo mo ba dyan? Kasi babayaran mo ng kaya nga nagbabayad ko ang amo, di ba, ng sukso natin. Parang over mo. Oo, pero sabi ng amo ko, parang kakayanin ko ba? Kasi parang natural na sakit ba? Ang pagkaisip. Ilan taon mo na? I'm still 44. Kaya nga, I hardly accept na, bakit magkaganito ako ng aga-aga? So, think positive din sabi ni Inday. Pagka, similar yan kasi tayo, ano yan? Colon cancer survivor. Wow! Wow! 2016 po, nagkasakit ako ng constipation, tapos yung BBM, ganyan, all 1 year. Tapos, nung lately po, may dugo na po yung ano ko. Pinatulog ko ng amo ko, stage 2, na po yung cancer. So sabi po ng doktor, mas immediately, pag yan po palang cancer na tibo na, may pasagility na pumalap na sila. Kaya within 1 week po sila natin ang sa operation. Pero I'm just lucky, ma'am, kasi yung sumunod ko ng amo ko. So yung emotional ko, parang na-complete ko yung physics ko. Kasi supportado nila ako. Tapos, palaging sabi niya, maganda, just relax your mind, don't think anything, everything your family needs, we will provide. So, I'm just lucky enough, ma'am. In 3 months, hindi ako nagtrabaho, gumawa sila ng katulong, may sahod pa. Sana all. Pero, inaano natin yung konsepto ng luck, swerte. Pero sa ganang atin siguro hindi dapat iano natin yung ating physical na health. Pero alam ko, ma'am, lahat sa atin, ang challenges, yung stress natin ay yung pangpamadala natin sa pamilya. You hear that? Yes, So, ang ginawa ko, ma'am, pag may pagdala ko sa kanila na magasitong talaga, Sabihin ko sa kanila, dapat umabot siya sa next na padala. Budget Wow, mo. manage din. Hindi ako magpapadala ng extra. Hmm. Ano po ginagawa ko sa pamilya ko. Did you hear that? Yes. Mas maganda yun, no? Judy, you also did this.
Same, ma'am. Kasi ma'am, before I went here, we moved out from another province. We went to Pangasinan for starting new. So, nag-stay muna kami sa mother ko, my biological mother. So, the weeks passed, papalapit na yung flight. I thought everything was going well. But when I came here, my kids were telling me, Mama, we're not being treated nicely. But when I talked to my mother, she's all good. I take care, okay, let me see. And my husband was telling me, Mama, I can't eat well. Because when we're starting whenever we start eating, we will calculate the expenses of the food. Take note, before I left, I have a job. Every cut ng payday ko, I give them share for food, for electricity, for water, and also I pay for the internet. Until umalis ako, nag-iwan pa ako ng pera. And I gave also money to buy the school supplies of my kid. But when I came here, my kids, they don't have bags. They only have 2 notebooks for each. I have 4 kids. So, emotionally, I was asking myself, what happened? Physically, I'm well, but it really do trigger me. So, my husband too, nagkakasakit na siya kasi imbis na ikakain niya, ibibigay niya na lang dun sa mga bata. Kasi yung mga bata gusto pang kumain, hindi na sila makakain because they're being scolded. Knowing na ako ang bumili ng supply na yun. So, I asked my employer, Ma'am, can I have an advance? I need my family to move out. Kasi emotionally draining na siya eh. Kasi hindi ka makatulog knowing na your kids are scared of their surroundings. They can't even play because they're being scolded as well. They can't even experience being a kid. And knowing that they just transferred them, they just transferred for about like 2 months pa lang sila doon. And when I left, that's the time that they were not being treated nice. Last week, I called my family and I asked my youngest, anak, you wanna, kasi English speaking na siya eh. So, anak, you wanna go back to Lola? No. Why? Inaaway lang kami dun eh. They don't like So, responsibility. Nag-struggle yung salary ko. Nag-struggle siya kasi nag-advance ako eh. Nag-advance. Kasi they need to buy pots. Wala nga silang ulan until now eh. Pero sabi ko, magtukin na kayo ng mga damit. Basta, i-ano niyo yung food niyo. Tsaka yung mga bata. Knowing what they're experiencing, my kids are still good in school. They are all running for honor students. Kahit kata-transfer lang nila. Good ah. And with that, ma'am, though na mahirap, kinapalan ko na lang yung mukha ko sa employer ko eh. But then, they have, last straw for that, na why you need to keep on sending and sending, why? Kasi, syempre, nagpipay din sila eh for that. They don't deduct the transfer fee for my salary kasi gusto din nilang ibigay ng buo. Sabi ko sa kanila, ma'am, this will be the last time. Good thing. Kaya hindi ako nag-off, nakapag-save ako. Pinadala ko in the middle of the month para sabi ko, the last month, buo na yung sweldo ko na they can control for the whole month. Sabi ko sa kanila. Sabi ko sa asawa ko, di nakalipat na sila. They're good there. The kids can play. They can shout. They can run. Kasi ang lawak eh.
They can be happy, they can be kids. Sabi ng asawa ko, oo mama, pagpadala mo ngayon, maaasikaso ko na, mababudget ko na. And I'm very thankful na yung asawa ko, for that, I didn't allow him to work. Kasi, yung literal na kaming dalawa lang. Walang mama, walang papa, walang ate, walang kuya na tutulong sa amin. Kaming dalawa lang. Wala siyang mapag-iwanan ng mga bata kung magtrabaho siya. Kasi kaming dalawa lang. So, with that, inako ko yung responsibility na buhayin sila. Kahit emotionally, physically draining na siya. Pero I'm still optimistic eh. Always be optimistic. That's the positive thinking. Always be optimistic of the things that will go beyond your future, beyond our future. Kasi sabi ko sa kanya, pahinga ka, review ka, kahit self-review lang. Malay mo makapasa ka. He's a graduate, but he wasn't able to practice his course because of also the stress of the family. Kasi kailangan niya mag-work. Sabi ko, concentrate on us, concentrate on our family. Mag-review ka para makapasa ka. Para sama-sama na tayo, makauwi. Sabi ko sa kanya. Sabi niya po. And with that po, I'm very ayun nga, nababawasan everyday yung emotional stress ko, psychological stress. Physically, stress pa rin kasi I need to work every day. Pero magaan sa pakiramdam yung nabawasan yung pinakamabigat na stress sa sarili mo, emotional and psychological. Para po sa akin. Thank you. Thanks, Ivy, for that. Siguro, ang story ni Julie at sa mga stories natin, maybe, and we sum up in one. All of us have our own struggles. Huh? Yes. Meron tayong sa sariling problema, struggles, but again, we focus on how do we get through this? Paano natin malalampasan ito? And the best is to start from within. Start from us. Yung sinasabi ni Harriet ng kanyang amo na, okay lang yan, parang dala sa age mo. You have to rethink it. Kasi dapat may medical Katawan ng punan. findings. Hindi lang si Albulario o pero si Amiga dyan na sabi, uy, ganyan. Experience or share from others is good na isi-share sa'yo, ganyan. But it's another thing na meron kang evidence. There are findings. Medical findings. Ano ba talaga yun? Baka hindi lang yan eh. Meron pang iba. So the best thing is to push for medical consultation. At saka merong prescription na ito, ganyan. Then, move to the next level. Huwag lang sabihin na, ano yan. Kasi nangyayari yan sa maraming tao na ini-ignore mo yung symptoms. Ini-ignore. Pero hindi pala yun ang disease. Symptom lang pala yun ng iba pang problema. I'm not saying that, Harriet and me trying to parang scare you, but this is the reality. So when it comes to our physical well-being, you have to attend to that first. Kasi ito lang yung capital natin. Di ba? Yung katawan. Yeah, physical especially. Kasi yan ang nakikita nila, physical na pakaangkaang ka dyan. Hindi pakaangkaang sa bahay, pero nagtatrabaho ka. Kung hindi rin nakikita yung trabaho ka, that means you are out. So, walang salary. Ma'am, sorry to say, because umuwi ako last month, then kailang malapit na ako uuwi. So,
Just last month I go home because my first. You mean with back to Philippines? Yeah, because my daughter graduated, so never mind, I can go and see the doctor in the Philippines. So I went through, then luckily they take all the, don't know, the laboratory, and then the doctor says, my, what is this? Uric acid. They say, it's okay, you just maintain diet. Then prescribe me medicine, so I take, then a little bit okay, but then I come back again. Then of course we are always moving every day, so cannot go away. Still a little pain, but I can carry. Yeah, thank you. If meron siyang finding talaga ng doktor na mataas yung uric acid mo, then begin from there. So kalimitan naman talaga sa mga issue sa ating health is because of our food, di ba? Food intake. Kasi foreign siya. Body mo yan, pinapasukan ng mga kahit ano, di ba? So nagre-react yung body. Kung walang pinapasok yan, tubig lang, okay si body actually. Tubig lang, ito po kaya ko to, di ba? Pero kung iba-iba yung pinapasok yung lang na yung red meat, yung beef, lamb, at ano ba yung kinakaya natin sa okay, mga porky dyan, no? Ang sarap kasi oh my God. Oo. So, hindi na napasok dyan. Nag-react si body. Nagkatawa natin, ano na naman ito? Diyos ko, ang tamad-tamad ko na, ayaw ko nang mag-digest nito. Meron namang, pero masarap to eh. So, that means it's our lifestyle. The food that we eat, at saka yung rest natin, yung ating pagtulog, kung hindi siya irregular, then our body also will react. So I think we have, nakikita niyo ba kung ano yung proseso na nandito ngayon, yung sharing ninyo? No? That marami tayong dinadalang problema. Now, this is very important, yeah? Siguro, isa-isa sa atin mayroong sariling strategy. Hindi natin masasabi na ang strategy ko in order to survive is the same as Juvi's strategy. No. But across the board, dapat malaman natin ito. Find or start a support group or seek out friends who share your interest. Minsan kasi may mga kaibigan tayo, no? Mag-share tayo ng problema pagkatapos. Dalhin kita sa aking doktor, pero yung doktor para quack doktor. Sa atin, kung merong witchcraft, ayun. At merong ano doon, nagbibigay ng kahit ano-ano na lang. And then, hindi na yung binibigay tawag nito, na medicine, pero pera at the end of the day. O isang bote, that's 1,000 ringgit or 500 ringgit, ganun, naloko na. So you have to also be very careful that you go to a group or a friend or a group of friends that can assist you rather than put you down and so on. Invest in yourself by setting aside time and resources for things you enjoy. Minsan kasi, limited yung ating investment when it comes to self-care. Ano yung limitasyon? Taraya lang tayo. Di ba? O McDonald's. Hala, kain, si French fries. Napaka-limited ng ating form of enjoyment. Siguro, iba-iba naman. Kaya papunta dito, di ba? Sa training, that is a different kind of investment. Emotional, psychological, and mental. No? So go beyond the physical at sa mga matalang na investment. No? Do something else. Devote time for your physical health. At itong physical health. What do you do? When you are stressed, what do you do? Ikaw. Physically po, masasabi ko din na stress ako, pero mas malala yung emotional. Hindi lang halata. Nakakatanggap na ako ng comments, sabi, doon hindi halata na ano ka, na may problema ka. Kasi lagi kang nakangiti. So, sa physical health po, sorry ha, mahilig kasi ako sa Korean. Parang na yung naging, ano ko po, naging
zone area ko. Parang kinulong ko po yung sarili ko sa isang area. Doon ko lang ini-enjoy yung sarili ko, physically and emotionally na rin po. Tapos, i-add ko na rin po as a physical health po. Naglalakad kasi ako ng aso 2 hours a day. Laking tulong po siya sa akin, lalo pag may pinagdaanan ako ng problema ng gabi po. Like for example, nakakausap ko yung mister ko, tapos problema lang siya, tapos nag-e-end kayo sa away. Yung paglalakad ko po ng aso, tapos nakikinig lang ako ng music, ang laking tulong talaga po sa physical health ko. Yeah, thank you very much. Who does that? Among ourselves here. Ayan. Mm. Same thing, ma'am, because before when I went through the vaccine, then I say, oh, I need to booster myself, so I need to every day go for a walk or jogging. So 6 months I do that before I go for vaccine. Then accidentally, why I got already the knee pain? Maybe this because I always go jogging or what, but I don't believe it. So until now, every day I wake up 5:30, then I go to the lobby for exercise. That's how I manage. You hear that? Walking, exercise. Ano pa? Kada. Regarding sa self-care, dahil parang nakagawin tayo, So, una-una, sa akin naman, ang aking ma-share is spiritually yung pag may tinadala tayong problema, una-una nagdarasal ako. So, yun ang una kong kinakapitan. Pangalawa, inaalagaan ko yung mga pagkain ko. Siyempre, hindi pa rin iniingatan ko yung mga kinakain ko. Una kasi, hindi na talaga natin ma-avoid yung kasi yung mga pagkain sa labas, kasi lumalabas tayo. So, pangatlo, mag-join sa mga activities like making friends, but choose a friends. There is a limited na pag-join sa yung pag-join sa mga kaibigan. So you can join kung sino man sila, but you have to limit yourself. I mean, tignan niyo kung may mali na silang ginagawa, umiwas na tayo, di ba? Yes. So other things is yun nga minsan nagkakaroon ako ng monthly check-up para alam ko kung okay ba ako o hindi. Diba? Dahil minsan may high blood na tayo, may diabetes na, marami na tayong sakit na nararamdaman. Kaya ng kapitan niya. Magpipiti ko na. And then, the most important thing how I overcome my stress is yung paghahalaman ko, pag-jogging ko. So yung mga halaman ko, minsan sila yung kinakausap ko. Lalo na pag may problema sa Pilipinas. I see that. Pakikinggan ko lang yung problema nila doon, tapos pupunta na ako dun sa garden ko. Oh, ganda-ganda mo na, mamulaklak ka, ikaw na mumuha ka. Siguro yung mga tao na isip ko sira ako, at saka yung mga alaga kong aso. So yung mga aso, kinakausap ko sila, yung mga nagiging stress reliever ko pag medyo may mga problemang dumarating sa Pilipinas. Hindi ko masyadong iniintindi yung problema. Kumbaga, basta ang una-una ko makapit ako sa Panginoon, and then tutulungan ko sa sarili ko na maging aktibo ako para ma-overcome ko yung mga problema. Yun lang. Salamat, sis. I want Tina to summarize ano yung sinabi ni Sis Leonora. Tell me. Hindi ako nakinig, Dok. Okay? Alam ko. Diktador ako ngayon. Ano yung ginawa niya para ma-relieve siya sa kanyang problema? Parang ginawa niya ng paraan yung mga halaman, yun yung way niya na matanggal yung stress. Parang yung stress niya, nilalagay niya lang. Bright ka talaga, Tina. Oh, okay, di ba? Nakikiman pala eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba yung sinabi niya? Narinig ko, sabi niya na pag alam mong mali na yung ginagawa ng kasama mo, baka mas lalo ka pang may stress kung Patuloy. papatulan mo yung ginagawa ng kasama mo hindi na okay.
Ina. Hindi. Remember what you said, ha? Okay. Sino pa? Ano yung sinabi niya? Ikaw, Dan. Calabez. Para sa akin, ma'am, sa akin pag may problema, Hindi yung sinabi niya. sinabi niya, magdasal, una-una, kapitan natin ang Panginoon. Yan ang una-una makatulong sa atin lahat ng problema. Yan, tapos kinakausap niya yung aso, yung mga laman na gano'n. Wow. Yan sa akin, para sa akin, yung stress, makanta ako ng awitin ng Diyos at sasayaw ako. Yun para sa akin. No, kaya ako musapag lang ka. Yung sinasabi ko, yung salita lang namin doon na parang Bisaya, na hindi ako pabayaan ng Diyos, kung ano man problema na darating sa akin, nandyan sa palagi. Yun lang, sasayaw ako ng gano'n, parang baliw ako na doon sa kusina, papasok, malalabas, na gano'n, sasayaw at awitin ng Diyos. Wow, that's beautiful. That's beautiful. It just plug on me. Meron kasing story yan eh. Itong domestic worker na ito, ang kanyang amo palagi siyang pinapagalitan. And there's no way for her to hit back. Kasi hindi siya marunong masyadong mag-English, no? Pero tayo nga ako, so ang kanyang response is, nagbibisaya siya. Nagbibisaya siya sa kanyang amo. Saka minsan, pagkatapos niyang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin sa domestic worker, maawit siya, she sings. Pero yung kanta hindi English, Bisaya din. Sabi naman, what are you doing? I'm singing, madam. What kind of song is that? I don't know, but I love this song. Pero actually, yung parang inaano niya, huwag ka lang, something hitting back. Pero hindi na intindihan lang ha. That's her way of coping. Na yung lingwahe kasi minsan is also a stress reliever. Yung sarili, matakin mo naman dahil isang araw ka dyan, puro ibang lingwahe ang naririnig mo, di ba? Wala man lang yung common na anong naintindihan mo. Hindi siya marunong masyadong mag-English. So, yung sa kanya, yung coping mechanism niya doon sa sitwasyon ng bahay is kumakanta siya, just like what Ben is doing, at saka yung tawag nito, nagsasalita ng ibang lingwahe, yung naiintindihan niya. Ginawa ko yung Luki, last kasi matanda na. Kasi bla. Ang sagot ko naman sa kanya is Bisaya. So kinakanta ko, kung pwede ka pala Tapos, nagsumbong pala siya doon sa bakla. Pag bakla ako, meron ka daw lingwahe na hindi maintindihan ni Grandma. Sabi ko, kahit English naman, hindi naman siya magkaintindi. Kaya, pag yung amo ko na yung matanda, sabi, bla kung ano sinasabi niya, yung matanda na eh. So, kakanta na lang ako, kung pwede ka palang tuong gituong pinakan. So, nag-ano siya, Sabihin mo na Tamil yun. so, nag-ano siya, nag-stop siya. Kasi, ginagawa ng na-stop na, hindi na siya nag-yaw pa. Kasi kanta-kanta na ako eh. Kung pwede ka palang Translation. Ayun ka yung kanta ko is kung pwede palang kitang sangalin, sinakal na kita. Kaya translation yun, Bisaya kasi ako eh. So Bisaya rin yung ko, nagsumbong pala siya dun sa apo niya. Sabi, meron ka daw ibang lingwahe. Sabi ko, nag-i-English naman ako. Sabi, hindi, iba lang nag-i-English. Sabi ko, kahit naman nag-i-English ako, di naman yan nakakaintindi. So, Pinasaya ako. Yeah, so I think it's very, very important na meron tayong mga strategies, physical like dancing, like tending to your plants, o meron kayong, kahit siguro maliit lang yung kondo, meron kang ilang plants doon. Sabihin ng amo, I don't like plants. Sabi na, luko na. So, hindi ka pala pumupunta doon sa park. Kasi ang daming plants sa park di ba? But I only have one pot here. So,
okay na siguro to negotiate with your amo na kahit isang part lang na sa bahay, no? So I think that's a very good, I think a lot of us have different strategies. Yes. Physical, walking, singing, dancing, praying, and so on and so forth. And these are positive mechanisms para ma-relieve tayo ng ating stress at sa ating problema. I tell you, and I think all of us agree, that it is worth it. Yeah? It is worth it. Now, journal your feelings and challenges and express gratitude for yourself and others. Recognize the positive things about you and others. Communicating your feelings to others. Okay, when you say journal, that means you write. You write. Huwag lang yung utang nyo ang ililista nyo sa buko 555. Dok, ano ba? Masasabi bang journal yung diary? Yes, sure. Yung journal your feelings, yung feeling mo. Kasi para bang researcher ka. Parang nire-research mo yung sarili mo. Ano ba yung feeling mo ngayon? Bakit iba doon kahapon? Kasi siguro nakapaglakad ka or you did some very good exercise or hindi yan nakapag-shopping ka at nakita mo, meron pang, maraming mga brand yan, may CG, ano yung CG ba? CG, Chanel, Gucci. Nakikita mo na parang Gucci yan, parang LV, bibili ko na naman yan. Ganyan. Reliever ba yan? O nakapag-stress lalo? Pupunta ka lang naman para sa Chinatown para bumili ng... Tama pa. Yes, it's okay. Actually, ma'am, journaling is my favorite. Since 2016, actually, I think I have more than 10. From 2016 until now, 10 journal. Because I love to write, ma'am. And yun yung parang pag ako, especially when I'm down at nalulungkot ako, may problema ako, umiiyak ako, sinusulat ko talaga to. Sinusulat ko man talaga yung emotion ko, kung anong nararamdaman ko. Then after like a few months, inabalikan ko siya. Then binabasa ko. Then I have a date, ma'am, and days. Sabi ko, ito pala yung feeling ko nung araw na yun, nung petsa na yun. And isa yung mahalagang journal for me is, because I'm single, ma'am. I'm single. I have a journal for my future husband. Wow! Yes, ma'am. Share. Nag-start, ma'am, ako nung ako ay pag-graduate ko ng college. Because sabi ko one day, pag ginasal kami, ibibigay ko yung journal na yun sa kanya. Nang malaman niya na tinatanong ko yung sarili ko kung nasaan siya, kung ano bang lakit niya, ma'am. Baka ano yun. So yun, ma'am, kasi may time ako na at my age, parang may kulang, ma'am, sa akin. Parang nag-expect na rin ako na magkaroon ng family kasi I'm 32 already. Ilan yun? Yung sinusulat ko na Enjoy life single. in English. Sa'yo. Sabi ko sa kanya, are you looking for me also? Anong itsura niya? Sakit sa ulo, Anong malaki. trabaho niya? Then sabi ko one day, pag ako'y kinasal, ibibigay ko yun sa kanya, yung journal na yun. Wow! Sana all. Nagkaroon lang, no? Yung parang may journal sa journey mo ba? Hindi for anyone to read, but para sa sarili mo, no? Parang read it for yourself. Hindi yung And I think that's very, very important to take note of. Na yung sulat mo, kung hindi ka masyadong marunong sa English, hindi, kahit antikin mo yan, marindokin na language, hindi importante na English yung mo doon. So ano yung nasa feeling mo, at saka ma-translate mo siya into words doon sa text na sinusulat mo. I think that's a very good way. And yung isa pa is, minsan kasi
kung tinitingnan natin yung sarili natin, puro na lang yung sarili at hindi natin nakikita yung goodness ng ibang tao. Goodness about other people. Minsan, siguro panay na rin complain. Pero may sinasabi na, I think across cultures and society, sinasabi, count our blessings. What do we mean by count our blessings? Right now, at this very moment, you are here in Kuala Lumpur, specifically in this place. The environment is safe. We're not hungry. Ampo provided us food this morning. Diba? Lunchtime na. You're able to listen to the sharing. You're able to hear what other people say. This is a blessing. Others do not have that capacity, opportunity, or chance. So minsan, we count, not only minsan, no? But we should count our blessings all the time. We are here. Huh? Yeah, even simple things. No? Kaya yung when you talk to the plants or the aso, they're not able to respond to us. Yes. Plants. But actually, ano ang interaction nun? You and the plants. When you speak, yung breathe mo, nakukuha dun sa plant, the plant will grow much faster. Ano yung effect sa atin? Our eyes, kasi green siya, di ba? Maganda yung sa ating eyes at the side. Also, green color is so beautiful. Hindi black or kung sa screen na lang, kagaya ni Giselle, o kanina pang umaga yan. So, naiba yung kulay. So, it gives us a different kind of feeling and impact sa ating own self. Spend time with friends and family in environments where you don't need to help and can enjoy each other's company. I remember our team building next month. Next week, hopefully. Yeah, later on, Sarah will share that with you. Now, sometimes you have to spend time with friends and well-meaning friends and groups. Hindi pupunta doon sa ibang grupo na i-relate ka doon sa mga boyfriend nila. Kahit na may asawa ka, kahit wala pang asawa, hindi mo naman kahit yung mga tao doon. Yes, yung kaibigan mo siya, palago ka na rin. Diba? Binenta eh. Dapat makisunod ka rin sa uso dahil meron sila. May mga ganun po kasi Oo. kaibigan. Kasi siya, wala siyang partner dito. Alam, bigyan natin ng partner. Si security guard doon, ng partner, naghahanap. Ano ba yan? Mama Mia. Parang candy lang. Oh. Bakit ano? So, I think we have to rethink, reconfigure our priorities. Remember, self-care. Karamihan, hindi sa pag-scare, but if we indulge ourselves in activities such as promiscuity. Ano yung promiscuous? What is promiscuous? You have your phone there? Google? P-R-O-M-I-S Curiosity. C-U-O-U-S. P-R-O, promiscuity. Promiscuous. Promiscuity. Promiscuous. P-R-O-M-I-S, promise. C-U-O-U-S. Behaving or characterized by many transient sexual Julie, read it. having or characterized by many transient sexual relationships. Sino pa ang ano dyan? Sino pang may nakakuha ng ano, meaning? Ano ba yun? Promiscuous. Having or characterized by many transient, ano yung transient? Temporary sexual relationships. When you promiscuous activities, hala,
boyfriend 1, next to boyfriend 2, next to boyfriend 3, boyfriend 4 from month 1 to end of the year. Every day? Physical definition pa siya. Ha? Physical definition. Ay, meron? Mayroong second definition. Ano pa yung second? Yung second definition, demonstrating or implying an unselective, indiscriminate, or Yes. When we say promiscuous, actually, parang pa-transfer ka ng sexual partners. And marami sa mga migrant domestic workers in particular, may problema sa health. Health sa ating genitalia. May maraming tayong mga kaibigan, at naririnig natin yung mga kanilang mga sharing na napunta sa doktor kasi may mga sakit. HIV, herpes. Kasi sabihin mo, siya lang ang aking partner, pero yung partner pala, yung ibang partner, meron pala iba pang partner, hindi mo lang alam. So, day off mo, ikaw. Sa day off niya, iba. Every other day. Yan. So, take note, these are real issues. That would not just affect yourself, pero yung pamilya natin sa Pilipinas. Kasi pag uwi natin, you engage in sexual relationship with your spouse or your partner, nag-transfer na naman si herpes. Transfer na naman sa kabila. At yung spouse mo doon, meron din palang ibang partner. Merry-go-round na siya. Ikot-ikot. Merry-go-round na siya. Delikado. Hindi mo, once mga lalaki, then they won't find their partner sa mga babae. Kasi last time, I remember when I was still helping my boss, he's a doctor. So there's a few guys who do the medical, and then they have the partner Filipino. So when I come out, they napakasakit. Nakakita ko sila na malaman nila. Yeah, ito yung mga issues na, these are real issues, We laugh here, but these are serious issues na dapat natin tugunan ng pansin. So when we say spend time with friends, well-meaning friends. Hindi lahat sa pagkakataon na nakita mo dyan sa ang tawag nito, sa bus stop, dyan malapit sa Kutaraya, because nag-hi lang sa iyo, igo ka na rin. Yeah, as I said earlier, Yeah? piliin, pwedeng maging kaibigan natin lahat. Okay. Tayo mag-join any friends, Parang rinig any naman. races. But we have a limited to ourselves. Tignan natin kung makakabuti pa siya o hindi. Kasi sa akin naman kasi hindi naman sa nagmamalaki ako, ay nagmamalinis ako, matagal na ako dito. Ay marami akong kaibigan, pero marami rin silang problema na marami akong nalalaman. So I share them. Kung sino yung makikinig sa akin, mabuti. Kung hindi siya makikinig, it's up to her. That is her life. But we try to help them at least. Gaya nga ng sabi ko, we have a different mentality. Is it in the individual? Nasa sarili natin yan. So, yun lang naman ang may share ko. So, kaya nga marami ng grupo. So, you choose a group that you can, yung may ma-acknowledge kayo, as I said. Because I also running a group. Now, I joined AMPO. I didn't know that AMPO is making good very well. So, congrats to AMPO. I also have a group, but our group, hindi naman yung parang nag-join lang kami, nagkakaroon lang kami ng activities na parang happening lang. Kasi malayo kami sa pamilya, di ba? Sometimes we gather, yun lang. But I also advise them all the time na nasa kanila na ang pangangalaga sa sarili nila. Kung gusto nilang mapariwara o mapaayos. Kasi marami na sa ating mga kapwa Pilipino dito ang napapariwara. Especially West.
Normal, tao lang tayo, nagkakaroon tayo ng boyfriend. But see what are you doing. Asan siya? Yun ang masasabi ko. Kasi nga, Friend lang. gaya nga gaya ng sinabi natin about devoid time for our physical health. Yan, di ba? So, hindi naman masamang magka-boyfriend kayo, but limited din tingnan nyo yung magiging boyfriend ninyo. Kasi when I was helping my boss is a doctor, until now, but she's already retired. There's a time na tumutulong ako sa clinic nila kasi nga wala akong alaga. So sila lang, nagtutulong-tulong din ako doon. Yun, binigyan niya. So, there's of course, may mga medical, yung nagpapa-blood test tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, masyado rin akong conscious sa sarili ko. Every time na nahihilo ako, baka may diabetes na ako, I go to doctor every 3 months for my medical, blood check-up. Nagpapa-blood test po. The most important thing pala para sa ating lahat, alam ko na ang mga iba hindi nabibigyan pala ng kung yung sarili nila. Every time you have to see doctor and do your full medical check-up. Kasi kahit malakas pala tayo, pag nakuha mayroon tayong mga nararamdaman, kahit gaano tayo ka-particular sa mga kinakain namin yung pangangalaga, mayroon pa rin tayo kasi layo na pollution. Ano na ngayon sabi nila about the vaccine. So, isa yun lang ang masasabi ko sa inyo talaga sa inyong aking mga kapwa. Ingatan natin yung sarili natin. Hindi ko malakas tayo, tapos nahihilo na tayo. Just ignore it. Hindi. Kasi minsan, ang cancer is nandyan. Hindi natin na nadi-discover by seeing ourselves is from the medical check-up. Blood test is the most important thing. Yun lang mo. Thank you po. Bye. Salamat. Just to plug in yung sinabi ni Lila kanina na, it's alright to have a boyfriend. I would like to just say something about that. Kasi maraming tayong naririnig at saka sharing ng iba about on this, no? Kasi kung may mga spouse o may mga partner tayo sa Pilipinas, pero naghanap tayo dito ng partner, I don't think that is correct. Yes. Yes. Hiwalay ang It's really wrong. Ito lang po dyan, mga bata, anak. Pwede lang, tulad po nung sinabi ni Dr. Linda, like, kung single ka, it's okay. Pero kung may husband ka sa Philippines, it's not okay. Sorry po sa salitang sasabihin ko, pero parang narinig ko siya through something na basa ko. May tinawag sila, mga tawag, immoral. Parang ganun po yung words na ginamit. Kaya nga po may mga friends ako na ganyan. Ang sabi ko lang is, kung hindi mo i-entertain, wala yan. Pag i-entertain mo, although alam mo may commitment ka, it's your problem. Yun po yung, marami rin po kasi ako nakakasalamuha na gano'n. Pero hindi po ako gano'n. Kaya nga po, patutahanan ko rin sinabi ni Ate, thank you naman po. Saan po pamilya kami. Kaya, just enjoy with us na lang. Sorry po. Yeah, so thanks, Donna, for reinforcing the point. Now, do note of the responsibility and the commitments, yeah? And we always have to ask ourselves whether are we responsible in the relationship? Kasi, just like what you all said, maraming affected, hindi lang physical, but psychological, ng mga bata, ang spouse, and so on and so forth. So if you want an end to that relationship, say it so. Say it so, pero kung may legal implication doon, settle the legal implication first. Yeah? Kasi before ka mag-plunge into another relationship. Kasi very, very difficult to navigate later. Kung isang problema, you had another problem, naloko na. Very dangerous. So ito yung, I think na-mention na natin kanina yung iba, no? Yung types of self-care, physical, is exercise, you have stretching, you can have yoga, sino mag nag-yoga dito. Sleep is very, very important, of course. At least you have 6 to 8 hours of uninterrupted sleep.
uninterrupt. Pero siguro kung medyo matanda, 50 over, siguro iba na yung iba na yung sleeping pattern, but at least you have a good rest. Sa atin, siguro kahit 12 o'clock, 1 o'clock, nasa Facebook pa tayo, no? Ay, hindi naman. YouTube. Sino bang nagbabayad sa atin sa Facebook? Tayo. Ay, wala. Libre lang. Wala. Diba? Internet. Kahit Bayad. 24 hours tayo dyan sa Facebook. Si Mark Zuckerberg lang ang Mayaman. wala sa atin. Hmm. So, take note. At saka, nag-volunteer tayo lahat sa ating information. No? Upload ng mga photos. Hindi ka naman sinabihan ni Mark Zuckerberg na, oy, i-upload mo na yung photo natin sa ampo, no? But we volunteer this. Siya ang may paginabang, this is what we call big data. Dami kong gagamitin nila yun for other purposes. Yeah. So, ano na yun? Emotional. You should know how to manage your stress. One is to talk it out with your friends. And then also, what are these coping skills? Other than communication, other than stress management, how do you cope your stress? Or how do you handle your emotions? And then, another thing is compassion. Yung compassion, what is compassion ba? Malasakit. Ano ang compassion? Anyone? Wala sa Kape. Ano ang compassion? Hindi si Mang Kanor to compassion. Layo na lang. What is compassion? What is compassion? Be compassionate. Being so concerned. Concern? Have a good heart? Panindigan. When you say compassion, nakikita mo si aso doon or si pusa. Concern. Panindigan. So, simply because stray cats sila or stray dogs, Habag. ano mo na lang, stray naman yan, wala naman yan. So, yung parang awa. Mahabag. So, yung awa is not just on people also, but the non-moving things like plants or even those animals. Also with human beings, na you show concern. It's not being pity, not to show pity. Kasi pity is different from compassion. Or parang sa Bisaya pa yun. Kahiligan? Aluoy is Kahiligan? Sa Bisaya? Compassion means yung root word na passion. yeah. Yung kagustuhan mong gawin. Yeah. Yung mahal mong gawin. Yung bukal sa loob mong gawin. Yun yung ibig sabihin ng compassion para sa akin. Very compassionate about the things that I do. Yeah. Other than the show of concern, yeah, you're right in saying that. Like, so showing compassion is also one way to cope with stresses or to take good care of yourself. Journaling is another one. Writing your diary. Yeah. So when it comes to social self-care, you know more or less the boundaries. Yeah. You know who your friends are. You know who are your employers and what are their problems and their issues. Kasi nafe-feel natin na ang employer natin mayaman kahit mayaman sila dadadada. Utang ka na lang ng utang. Or for example, your employer is so generous or even so hospitable or so parang understanding, inaabuso mo naman yun. No? I think that is different. And then, of course, you have your support system na positive naman yung support system mo. Na that is where you get your strength from. Yung hope mo na doon, and inspiration mo doon sa support system. And who are the support systems? Your family, your friends, AMPO, these are your support systems. Social media,
Do not release everything on social media. Yes. Yeah. Kahit na isang si ganyan, ganito, ganyan, pala release. Sa social, sa Facebook. Si Mariposa. Lalo na yung pera, huwag Para sa akin. Yeah. Mariposa yan. Si Mariposa. Then, of course, your friends, yeah? You must have your friends. Spiritual, time alone, you have your meditation, you have your prayer, you go for a walk, that is a spiritual activity, yeah? And then, you give back to the community. What we mean here is that, meron tayong, actually, ang karamihan sa atin dito, may mga employers na active sa community service. Sabihin mo, Madam, can I go with you? Or, if you want me to go with you, fine. I can assist the children. So, naiiba yung mundo mo. Hindi lang doon sa bahay, but then, nakipag-usap ka rin sa mga matatanda ba, sa mga bata ba, and you are creating a new community. Then, makakaroon ka ng friends doon, mga bata o mga matatanda. And that's it. It gives you a positive feeling. Meron kang ibang taong nakisalamuha sa buhay mo dito sa Malaysia. Yeah, when it comes to personal, you have your hobbies. We're still on the self-care, yeah? You have your hobbies. Ano ba yung mga hobbies ninyo? What? Gossiping, ha? Ako sumayaw, sumayaw, kanta, ano pa? Ampo. Sports. Sports? Ano na nakikita eh? Ano yun? Attack yan? Hindi, alam ko, softball player. Handicraft. Ano softball ka ba? Yes, Handicraft sa Malaysia ba? Ay, sa Malaysia? Ano yung hobby mo dito? Ay, nagbabalwin ko na. You also have your recycling, right? Handicraft, ma'am. Meron akong recycling Activity. At meron din akong, sports nga, nagbabadminton ako. Football. Ako yung partner na ang aking alaga pag nag-football siya na wala siyang session doon. Kami yung, ako yung magiging trainer eh. So kung anong laro niya, pag sinasama ako, sige, ikaw na lang, partner na tayo. Nag-bike siya ako mag-assist. Yung last Friday, nag-badminton, wala pa siyang partner. So ako muna, sulit ko lang ko racket. Nang hiram doon sa coach niya. Coach, hiram ng racket o kami dalawa. Naglalag ako. Yeah, so we have different hobbies and interests. So pursue that one while you can. Huwag lang doon sa nakadudod ka sa Facebook 24 hours. Nakimaritis. Nakimaritis ka. At saka, meron mag-crochet, di ba? Crochet, drawing, cross-stitch, drawing. Ako yung at least meron paddle, drawing. At saka, yun. Ano pa? Yung in terms of space, when you say self-care in the area of space, you must make sure that your area is safe. So, sa bahay, na you can be sure that you are on your own, walang mag-disturb sa iyo, or you have your own space to begin with. No? Kasi yung iba sa mga domestic workers, wala man lang silang sariling kwarto. Yeah? So we have to note for that. Clean space, of course. Clean space. Financial, of course, we are here on the financial literacy training. Then, saving is one. Kasi alam natin, kung wala tayong saving, kung hindi tayo nagpa-budget, puro problema lahat dito. Puro problema basta walang pera, di ba? Di ba, Julie? Yan. Wala na tayong pambili ng lipstick dyan. Tayo magbili ng lipstick. Punta na lang doon sa, tawag ito kanina, Chinatown. 3 for 10 ringgit na lipstick. Sa Noko, 2 ringgit lang. Noko. 2 ringgit lang. 2 ringgit? dry na yung lipstick. Mahirap yan. So we need to have this budgeting skill, money management, we have
We know when to pay our bills. Baka sabihin, 3 buwan na hindi pa nakapag. Bayad ng motor. Delikado. Ang next si motor na doon sa bangko. And also, the art of saying No. no. Walang pera si mama. Okay. Word-wise, alam natin na dito siguro sa atin dito, medyo generous yung ating amo. We are on our own because we know our responsibilities. So marami tayong time. Nakikita ko si Kape nasa labas, bringing her dogs there. And the baby. And the baby, maganda yun, no? You know, walking is a very good therapy. Walking is a very good therapy. But I also would like to mention about your time management and do something else related to the personal. Maybe reading. Huwag si Marites na ano yung celebrity, yung si Dingdong, sino yun? Sino ba yun? Yung sa Pilipinas. Ay naku, si Heart Evangelista. Medyo delikado na ang kanyang relasyon with Jesus. Wala, memoryado mo na ang kanilang buhay. Alam ko yan. These are examples, no? At saka, sino pa ba yun? Marami pa yun sa Celebrity Corner na memoryado mo. Pero nakalimutan mo na si Ama namin. Nakalimutan mo na yung prayer. Nakalimutan mo na magbasa ng book. Or, kahit lang newspaper. Online, no? Kasi we have all our gadgets. Check naman yung Inquirer. Yung tawag dito, yung kanyang headline, ano yun. At saka, dito din sa Malaysia, because this is your country. This is your new homeland. Diba? So tell me, uwi ka bukas, so goodbye na si Malaysia. At least you will be staying here for 1 year. So, you should be reading the Malaysian news. Kasi naman, pag may makipag-usap sa'yo dun sa labas, pwede mong i-articulate, pwede mong ma-share kung ano yung nabasa mo. Hindi, si mamang grab driver, o si taxi driver, wow, ka-bright naman itong Pilipina na ito kasi sinasabi mo yung nabasa mo, di ba? Yep. So, mag-iiba ang kanilang impression at saka perception about us. Kasi alam mo yung politika dito, alam mo kung ano nangyari ni Prime Minister Ismael, may election sila next month. Alam niyo ba yun? Yes. Basa ko po sa Google News. Ako di ko alam. Yun. So, meron silang election next month, kailan ang nomination, November 5, sino yung magkano. So, at least care to know basic things. Di ba? At saka, yung lingwahe din, sa Malaysia. Marunong ka na ba dahil apa ka ba? Huli lang ang alam. So, I know that people lang. Yung kasi. Terima Terima kasih. Mga ganun lang ba? Yung mga Basic. Yeah, just a quick one when it comes to... Ayun ba yung time? Wala pa si lunch. Suda makali. Wala pa rin. Lunch to come. Yeah, just plug in on language, no? Kasi mas magugustuhan ng amo nyo pag marunong kayo ng bahasa Malaysia. Hindi sa ayaw nyo makipag-usap kasi kung alam nyo na yung bahasa Malaysia, hindi maraming trabaho ibibigay sa inyo. Di ba? Kasi marunong na siya magbahasa Malaysia, naiintindihan siya lang magpunta ng market, siya lang mas maganda yun. Di ba? Kasi pagpunta ng market, ay naku, marami kang makasalamuha doon. Meron kang mga idea na kung paano sila mamuhay dito sa Malaysia. Separate from or different from your amo's world. Kasi yung amo nyo, mga mayayaman. Punta kayo sa market, ang nakasalamuha niya doon, yung mga hindi naman mayaman masyado, nagtitinda. Just like you and me, working class.
nakikita yung mga iba-ibang klase ng mga gulay, yung damo sa atin, nakakain pala dito. Yes. Yes. Diba? Yung trunk ng banana, pwede mo palang kainin. Sabi na, oy, Doki, hindi ko na nakakain saan para sa baboy lang. Uy, dito, kinakain niyan. Correct. Dahon ng kamuting kahoy, dito ko natikman. Gulay pala yun. Oh, yung dahon ng kamuting kahoy. Sabi ko, uy, meron question question sa akin. Hello? Binugulay nila yun? Hindi ko pa natin. ng papaya. Yeah. So, what I'm trying to say is, Papaya, dahon papaya. learn the local language. Yung dahon ng kamuting. At saka, because you know the language, you are able to identify kung ano ito dito sa market. Who knows, pag uwi mo ng Pilipinas, hindi naman na pala magbibinta ka na lang ng gulay doon. Hindi naman sa ganun. But then, you will plant, this and that. And hindi ka na pwede, hindi mo na kailangan bumili pa. You plant this, plant, and make use of that. Naging healthy conscious ka na. Kasi, nalaman mo yan dito. So, learn a new language because you have the time. The time is in your hands. Kaya pwede mong makontrol yung tasks mo. So, you speak to people, you know the language of the community, then you will go far. Kahit ng apakabar lang. Kahit apakabar. Pero kasi, Sabi, apakabar. Bye is good. Kasi natakot ka na. Kasi, anong susunod sa bahay? Eh, mag-English ka. Mag-English ka. Hindi mo alam. Sorry, I only know apakabar. But, we are able to say things. Work boundaries. Alam mo kung ano yung trabaho mo. Kasusunod, sabihin ng amo mo, pumunta ka doon sa aking shop at magtinda ka for another 8 hours. Naloko na. Sabi, sir, meron ba akong overtime yan? Meron ba akong bayad? Ito sa different work schedule na yan, di ba? So, dapat meron kang bayad yan. Breaks. Punta tayo ng PD siguro. Or, PD ba tayo po? ano ang result ng survey? PD? Wala pa? So, if there is a schedule for outing, go and join. Pero, alam mo kung anong group yun. Diba? And just enjoy the moment. For health reasons, para naman at least merong positive vibes makukuha mo sa ibang tao or you go to a new environment. So now, actually this training, nasaan na yung iba? Gutom na kayo? Uy, ginuho ko, 30 minutes dyan sa CR? Alright, itong training na ito doesn't end this afternoon. We expect to